அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இன் குரூப் டிஸ்கஷன் பத்தி பார்க்கலாம். குரூப் டிஸ்கஷனை எப்படி நாம கையாளணும், என்னென்ன தவறுகள் நடைமுறையில குரூப் டிஸ்கஷன்ல நடக்குது, அதனால நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் ஆகிறாங்க. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டிஸ்கஷன்ல ஒரு 8 பேர் இருந்தாங்கன்னா 2 பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அந்த 8ல் ஒருத்தரை தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் நம்ம குரூப் டிஸ்கஷனில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்கணும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது. MBA ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் சரி, வேலைக்கும் சரி, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சரி, இப்போது குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஏற்கனவே நம்ம குரூப் டிஸ்கஷன் பற்றி நிறைய பார்த்துக்கணும். என்ன செய்யக்கூடாதுன்றதை பார்க்கணும். முதல்ல ஒருத்தர் பேசும்போது இடையில மறிக்கக்கூடாது, அதாவது இன்ட்ரப்ஷன். அதை நீங்கள் செய்யவே கூடாது. அது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, நீங்கள் இன்னொருத்தரை பேச விடுறதுன்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை செய்யவே விடக்கூடாது குரூப் டிஸ்கஷன். நெக்ஸ்ட் பாடி லாங்குவேஜ். உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பயந்து பயந்து பேசுறது வெளியில் தெரியக்கூடாது. மேபி உள்ள பயம் இருந்தாலும் வெளியில் நீங்கள் அதை வெளிக்காட்டிக்க கூடாது. நீங்கள் கை எப்படி வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரினா கை எப்படி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் யூ ஆர் வெரி ஷை ஆர் நீங்கள் ரொம்ப மாதிரி கூச்சப்படுறீங்க அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட், ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் குரூப் டிஸ்கஷன் போகிறது வேஸ்ட். என்னன்னா, இப்போது இன்னைக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா டாப் 10 ஹெட்லைன்ஸ் அது பார்த்துட்டு போவாங்க. கண்டிப்பாக அந்த டாப் 10 ஹெட்லைன்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதீதமாக இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் போனால் வேஸ்ட். ஏன்னா மீதி பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களோட நீங்கள் போட்டி போட முடியாது. இன்னொன்று, பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணாமல் இருக்கிறது. நம்ம பேசினா தப்பாயிருமோ அப்படின்ற பயத்தில் நம்ம பேசாமே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் நம்ம டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் நியாயமாக. ஆனால் ஆரம்பிக்கிறதுனாலேயே ஒருத்தன் வெற்றி பெறுவாரான்னு கேட்டால் கிடையாது. நீங்கள் பேசுகிற அந்த பேட்டர்ன், அந்த ஸ்டைல், அந்த பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கப்படும். ஓவர் யூசிங் ஜார்கன், ரொம்ப ஜார்கன், யாருக்கும் புரியாத சில ஜார்கன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுன்றதை காமிக்கிறதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுவுமே குரூப் டிஸ்கஷன்ஸில் எடுக்க மாட்டாங்க, செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் சிம்பிளாக நீங்கள் பேசுகிறீங்களா அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்பாங்க. உங்கள் லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கணும், அதே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் புரியணும். அது ரொம்ப முக்கியம். கடைசியாக சம்மரைஸ் பண்ணணும். இதை நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது. நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் முடியும் போது எப்படி டாபிக் ஆரம்பிக்கிறது முக்கியமோ, குரூப் டிஸ்கஷன் முடியும் போது we want to summarize this whatever we have discussed அப்படின்னு நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக பெட்டராக இருக்கும். ஸ்டார்டிங் அண்ட் சம்மரைசேஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஈஸியாக கிடைக்கும். 5 பாயிண்ட்ஸ் குரூப் டிஸ்கஷன், மீதி 2 பாயிண்ட்ஸ் உங்களோட பேச்சுக்கு. 4க்கு மேலே எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரைட். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னல் அவுட் பர்ஸ்ட் ஆகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க, அந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லை. நீங்கள் ஒரு கட்சியை ஆதரிக்கிறவர், ஆனால் அந்த டாபிக் வேற ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் நடுநிலைமையோட பேசணும். நீங்கள் ஒரு சார்பாக இருக்கீங்கிறத அந்த காமிச்சிக்கக்கூடாது, மையத்தில் இருக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எமோஷ்னல் அவுட் பர்ஸ்ட் ஆகி நீங்கள் உங்களுடைய பர்சனல் எண்ணங்களோ ஐடியாலஜிஸோ அங்கே எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது. இது ஒரு காமன் ஃபார்ம். ஸோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நாம் குரூப் டிஸ்கஷனில் அவாய்ட் பண்ணணும் பேசிக்கலி. இதையே நாம் இப்போது இங்கிலீஷில் சொல்லலாம், எப்படி குரூப் டிஸ்கஷன்ஸை நீங்கள் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Happy New Year all. So this time we are going to discuss on what not to do during group discussions. First of all, you are not supposed to interrupt when someone is speaking, which shows bad of you. So you are supposed to let them talk and then add your views. Your body language speaks for itself. Your body language shows how confident you are and how prepared you are. If you are having a body language which is showing that you are very embarrassed or very shy, then you will automatically be rejected. Lack of preparation, this is one of the major reasons for one to fail in a group discussion. You are supposed to prepare the latest, at least today's bulletins or yesterday's bulletins, and then only go for a group discussion.
Without general knowledge, you will not be able to sustain in a GD. Overusing jargon is not of any use. You may tend to show your knowledge, but then it will be taken otherwise. People will not like it, and maybe when someone doesn't understand, it will be construed that you are not speaking in such a way that everyone understands. So please do not use unnecessary jargons. Failing to summarize. Any group discussion, you will get more points when you start the topic and end the topic. Okay, so not necessary that when you start or end the topic, you will always win that group discussion. Not necessary. Previously, there were 8 members participating in GD or 10, out of which 2 were getting selected. Nowadays, the ratio is gradually coming down. Only one in a batch is being selected. So the competition is very, very hectic and intense for you to deliver. So you should summarize the points. You can quote names saying that our friend here told this point, I have told this point. So it has boon and bane. So you need to summarize the overall discussions that had evolved. Last but not the least, you are not supposed to have any emotional outburst. For example, there is a topic. For example, I am a very secular person, personally speaking. But there is a topic which is not very friendly to secular. But you go by the topic, take it as a topic and don't go by your ideologies and don't impose your ideologies and get emotionally outbursted and take it personally. So it is just a litmus test to check how well you are prepared, how you are able to present your points, and how you are able to speak neutrally. That's it. So these are the two nots in a group discussion that you must take care that you do not do. Now let us have an example before we wind up. For example, the latest topic, if you see, one of the topics which I feel we will get is for sure on the HMPV. I hope all of you know what is HMPV virus. It is nothing but metapneumovirus, which has evolved in China like the COVID. This is a new type of virus which has evolved in China last week only. So this can be one of the favorite topics. So basically, you have to say that this is one of the latest viruses that have evolved in China, and it usually causes symptoms similar to a cold. You might cough or wheeze or have a running nose or a sore throat. It basically attacks the upper lungs, and you yourself will not know. It will seem like a normal cold only. The symptoms commonly associated with the HMPV, as noted by the CDC, include cough, a running nose, stuffy nose, sore throat, wheezing, or shortness of breath in severe cases. In some other cases, the infection can escalate to bronchitis, pneumonia, and asthma exacerbations. So, this is how you have to present your points, and you should say that to start with, we should understand what is HMPV virus. We will allow our friend also to talk. So you can allow the other person to talk and add his points. And when someone is interrupting, you can say, please go ahead, which means that you are a team player and you are allowing others to talk. And finally, you should say, last but not the least, and you should summarize whatever points you have discussed, saying that, so we all had a good group discussion. So there were points discussed by our members. So these were the points that we had presented. So if it is a debate, you should say it has both boon and bane, and you should say that there were points against and for and show that it has both, like it has both sides of the coin. So these are the methods how you can improvise your GT and avoid mistakes in a group discussion in both your corporate recruitments as well as B school MBA selection. So
We would again connect next week with yet another topic. Till then, bye from Dr. Kamalasan, Tamil Vazhiyangilam. நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். ஹாப்பி நியூ இயர்.